வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம எப்படி சாட் ஜிபிடி வச்சு நம்ம மணி ஏர்ன் பண்ணுறது பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இதில் வந்துட்டு நீங்கள் டிஜிட்டல் 24 கிளிக் பேங்க் எது வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்துட்டு கிளிக் பேங்க் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு மார்க்கெட் பிளேஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு டாப் ஆஃபர் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் நான் ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம வந்துட்டு இதில் ஃபிசிக்கல் ப்ராடக்ட் எதுவும் சூஸ் பண்ண வேணாம். ஸோ நான் வந்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணுறேன். லைவ் chat jobs, you have to try this one. ஸோ கிராவிட்டி ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா 299.85 கிராவிட்டி. ஸோ இதை வச்சு இதை வச்சுட்டு இந்த ப்ராடக்ட் மூலமாக 299 பீப்புள் ஏர்ன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஆல்சோ இதை நான் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு ஹாப் லிங்க் ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ லேண்டிங் பேஜ் ப்ரீவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு ஹாப் லிங்க் ஜென்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் சாட் ஜிபிடி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம ப்ராம்ப்ட் ஆட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம எடுத்துருக்கிற ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்ஸ். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம ரைட் பண்ண வேண்டியது கிவ் மீ 10 ways to make money online அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நம்ம ரீப்ராமிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு விசிபிள் ஆகிடும். ஸோ அவுட்புட் வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ஸோ இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும். ஸோ இதில் வந்துட்டு எக்ஸ்பேண்ட் ஆன் ஸோ நான் பிளாகிங் கொடுக்குறேன். ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆன் ஃபாண்ட் 3 colon write 150 words explaining how to make money online with this. கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி அவுட்புட் வந்துடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் கூகுள் வந்துட்டு கேன்வா ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஸோ ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதில் வந்துட்டு இபுக்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க. டைப் பண்ணிட்டு இதில் ஏதாவது ஃப்ரீ டெம்ப்ளேட் சூஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ கேட்டகரியில் பார்க்கலாம். ஸோ இதை வச்சு இது பெய்டு ஆப். ஸோ இது சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதில் வந்துட்டு இந்த டெம்ப்ளேட் சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம டைப் பண்ணுறோம் 15 ways 10 ways to make money online அப்படின்னு கொடுத்துப்போம்.
கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். கொடுத்துட்டு இங்கே வந்துட்டு ஆட் பேஜ்ன்றது அதை கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம காப்பி பண்ணது சாட் ஜிபிடின்னு எடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போ நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். காப்பி பண்ணிக்கிட்டு இப்போ வந்துட்டு ஆட் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். கொடுத்துட்டு ஸோ அதை ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் விட்டுப்போம். வந்துட்டு அலைன் பண்ணிப்போம். நாங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு இந்த மாதிரி அலைன் பண்ணிப்போம். அதே இதை நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ கொடுத்துட்டு அகைன் வந்துட்டு சாட் ஜிபிடி ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஸோ அகைன் ப்ராம்ப்ட் பண்ணுவோம். ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆன் பாயிண்ட் ஃபோர் write 150 words explaining how to make money earn money. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்து அகைன் என்டர் பண்ணி ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு இதை அகைன் காப்பி பண்ணிப்போம். காப்பி பண்ணிட்டு மல்டிபிள் பேஜ் கிரியேட் பண்ணிக்கோம். கிரியேட் பண்ணிட்டு இதை நான் போய் பண்ணிக்கிறேன். டைட்டில் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இதில் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மல்டிபிள் பேஜஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸோ ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ காப்பி பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு
ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு 2 பேஜுக்கு இன் பிட்வீனில் நீங்கள் ஆட் பண்ணி இதில் காப்பி பண்ணுறேன். ஸோ காப்பி பண்ணிட்டு ரெட் கலர் மார்க்கிங் ஸோ போல்ட் பண்ணிட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா லிங்க் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ எனக்கு ஓப்பன் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அகைன் காப்பி பண்ணுறேன். ஸோ காப்பி பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு டவுன்லோட் பிடிஎஃப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ டவுன்லோட் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகிடும். ஸோ இதில் நம்மளுக்கு கிளிக் பண்ணும்போது நம்மளோட லேண்டிங் பேஜுக்கு போயிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு அகெயின் இப்போ வந்து நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணணும். இதில் வந்துட்டு நம்ம ட்விட்டர் ஓப்பன் பண்ணிப்போம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஸோ இப்போ வந்துட்டு சர்ச் இதில் ஹவு டு மேக் மணி ஆன்லைன் கிளிக் பண்ணுங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இதில் நம்ம டாப்பில் வர போஸ்ட் கிளிக் பண்ணிப்போம். ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்டில் இருக்கும். ஸோ இதில் கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம ட்வீட் ரிப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ இதில் வந்துட்டு அகைன் ட்விட்டருக்கு வந்துடுவோம். ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம ஹலோ அவங்க நேம் போட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஹியர் இஸ் அன் பிடிஎஃப் document post on making money online. Have a look and let me know about this. அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கூகுள் டிரைவ் போய்க்கோங்க. ஸோ போயிட்டு நியூன்னு கொடுத்து ஃபைல் அப்லோடுறப்போ கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ அப்போ ஆனதுக்கப்புறம் வந்து விசிபிள் ஆகும். ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஷேர்ன்னு இருக்கும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ எனி ஒன் வித் திஸ் லிங்க்னு கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு ஸோ காப்பி லிங்க் கொடுத்துக்கோங்க. டன் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ டன் கொடுத்துட்டு இப்போ வந்துட்டு ட்விட்டரில் வந்துட்டு ஸோ இந்த லிங்கை பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ரிப்ளை கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு ட்வீட்டாக பண்ணணும். ஸோ ரேண்டமாக பண்ணக்கூடாது. பட் 2 to 3 ட்வீட்ஸ் தான் பண்ணணும்.
ஸோ இதுதான் மெத்தட். இதை நீங்கள் medium.comல ப்ரொமோட் பண்ணலாம். ஆல்சோ நீங்கள் ஃப்ரீ ஆட் ஃபார்மில் ப்ரொமோட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மல்டிபிள் பிளாட்ஃபார்மில் ப்ரொமோட் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் மெத்தட். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.